Hello everyone. ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ 1.5 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಲೈವ್ ಲೋಡ್ is equal to 2.75 kN per meter square. Use M20 concrete and Fe4 steel. Sketch the reinforcement. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಗಿವನ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.5 ಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್, ಅದು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. L is equal to 1.5 ಮೀಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1500 mm. ಲೈವ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.75. ಓಕೆ, FCK ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. FY ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 450 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದು ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವತ್ತು ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ 1500 mm. ರೈಟ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ ಇಸ್ D is equal to L by 10. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ? D is equal to L by 7 into modification factor. So ಈ modification factor ಏನಿದೆ, it depends upon value of PT, that is percentage of steel reinforcement provided. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು let's take D all together. 7 into modification factor is equal to 10. Okay, so it approximately D is equal to L by 10. 1500 divided by 10. Anyway, ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಡೆಪ್ತ್. ಸೊ D is equal to 150 mm. Assuming effective cover is equal to 25 mm. ಇದು 25 mm ಹೇಗೆ? ಸೊ clear cover is equal to 20 mm and your diameter of the bar is equal to 10 mm. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 divided by 2. So 20 plus 5 is equal to 25 mm. So assuming effective cover is 25 mm, overall depth of the slab T is equal to 150 plus 25 is equal to 175 mm. Okay. So next is, so let us provide T is equal to 175 mm at support and 100 mm at free end. Normally in cantilever slab, the depth at free end is reduced by half to 1/3 times thickness of the slab. So suppose here, okay, this is the cantilever slab. So we have provided 175 mm depth at support and reduced to 100 mm at free end. So idu why we provided like this? Actually ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು. ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸೇವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಇಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೋಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೋಡ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ like concrete and plus saving steel. ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು? why we could do this? ನೀವೆಲ್ಲ SOM ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಡೆಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ಗೆ ನೀವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಇದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಾಗಿಂಗ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. Here the maximum bending moment occurs at support section, that is WL square by 2, and bending moment at free end is 0. So virtually ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ therefore we can reduce this section like this. Okay, so next is effective span. L effective is equal to L plus D by 2. ಇದು ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, L plus clear span plus
half of the effective depth. So 1500 plus 150 divided by 2, 1575 mm or 1.58 mm. Okay. So ನಮಗೆ L effective ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. L effective is equal to 1.58 meter. This is our effective span. Next is load calculations. One, dead load. Okay, ಇದು ಟ್ರಾಪಿಜಾಯ್ಡಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾಪಿಜಾಯ್ಡಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾಪಿಜಾಯ್ಡಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ 175 mm ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ mm, ಇವೆಲ್ಲ mm ಕೋಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.175 ಪ್ಲಸ್ 0.1 ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎವರೇಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.175 meter plus 0.15 divided by 2 into 25 unit weight of concrete, which comes to 3.44 kilonewton per meter square. Calculate ಮಾಡಿ 3.44 kilonewton per meter square. Next is, so live load is given. ಇಲ್ಲಿ live load is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 2.75 kilonewton per meter square. Floor finish you can assume 1 kilonewton per meter square. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರಬಹುದು, ಫ್ಲೋರ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಎನಿವೇ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 7.19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಡ್ ಲೋಡ್ W is equal to 1.5 into total load, that is 1.5 partial factor safety. So 1.5 into 7.19 is equal to 10.79 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ is equal to mu into W L square by 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 10.79 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗೇನ್ we are considering 1 meter strip. Okay, we are considering 1 meter strip. So multiply by 1 meter. So again multiply by 1 meter, then you get kilometer per meter. Right, factor moment is mu into W L is L effective square by 2, W L square by 2. So you substitute it is here. You substitute what is W? 10.76. What is L? What is L is equal to? Now previous nalli ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, previous ಇದರಲ್ಲಿ L is equal to 1.58. Okay, L is equal to 1.58. So L is equal to 1.58 square whole divided by 2, which comes, that's equal to 13.46. You can calculate ಮಾಡಿ 10.76 into 1.5 whole square divided by 2. W is equal to 10.76 and L if it is 1.58 divided by 2, 13.46 kilometer. Check for effective depth. So by equating mu and mu limit for balance section, you can equate mu and mu limit. So mu is equal to 0.13 FCK BD square. Okay, for FE 415, okay, mu limit is equal to 0.138 FCK BD square. So D required, D is equal to, so this D is equal to square root of mu divided by 0.138 FCK into B. So mu 13.46 into 10 to the power of 6. Okay, because we are converting into Newton mm. So 138 into 20, FCK value 20 and P is always 1000. Okay, so D required is equal to 69.83 mm, which is much less than 150 mm. Please calculate, don't copy my answer may be wrong. So which is less than 150 mm, which is provided. Hence D required, now D ಹಾಕಿಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ 150. So hence design is safe. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ you have to revise the design. So now area of main reinforcement along shorter span, that is AST. Okay, AST na calculate ಮಾಡಬೇಕು. So by referring SP16
table 38 for FCK is equal to 20 Newton per mm square, for FY is equal to 415 Newton per mm square, mu is equal to 13.46 kilonewton meter, and thickness of slab is equal to 175. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ 41 ನಲ್ಲಿ FCK 20 Newton per mm square, FY 415 Newton per mm square, and thickness 17.5 ಅಂದ್ರೆ this is 175 mm. So ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. We are using 8 mm diameter bars. Okay, 8 mm diameter bars. So we will search this our moment mu value. Okay, so you will not get exactly, but it is around ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ slightly more than ನಡೀತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. So 13.67 is slightly okay greater than 13.46. 13.05 ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, 14 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So I'll go for 13.67. corresponding to 13.67 ಈ ಕಡೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 20 centimeter, that is 200 mm center to center. We can copy this. So here spacing of bars, list of the following. Spacing of 8 mm dia bars 200 mm center to center, directly we can read from table. Okay, table in the 200 mm ಸಿಕ್ತು. As per IS 456 2000, maximum spacing 3D or 300 mm center to center. So 3D calculate ಮಾಡಿ, 3 into 150 is equal to 450 mm center to center or 300. So ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ 1, 2 and 3 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. Therefore let us provide 8 mm diameter bars at 200 mm center to center. Okay, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, right? So next is distribution steel. Okay, AST minimum, okay, 0.12% because we are using deformed bars. 0.12 into 1000 into 175 divided by 100. Okay, B is equal to 1000 and D is equal to 175, and 0.12% divided by 100 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So we got is 210 mm square. Okay, 210 mm square. Using 8 mm diameter bars, spacing of bars is equal to 1000 into 50.26 divided by 210. ಇದು ಹೇಗೆ? It is spacing S is equal to small AST divided by capital AST into 1000. So small AST ಅಂದ್ರೆ diameter area of cross section area of a individual bar, that is 8 mm diameter bars. Okay, 8 mm diameter bars individual area is to 5 into 8 square by 4. This comes to 50.26 mm square. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ 50.26, and capital EST is 210 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ into 1000. Okay, so you got 239.33 mm, say 230 mm center to center. So as per IS 450 maximum spacing is equal to distribution bar ಗೆ 5D or 450. So 5D calculate ಮಾಡಿ, you got 750 mm center to center or 450 mm. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್ 1 230, 750 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್ 2 and 450 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್ 3. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 230. Hence let us provide 8 mm dia as a distribution steel at 230 mm center to center. So let us calculate development length at supports. So LD is equal to 5 into sigma S divided by 4 into tau BD. ಇಲ್ಲಿ sigma S is equal to 0.87 Fy. Okay, so therefore LD is equal to 5 into 0.87 Fy divided by 4 into tau BD. So tau BD's values, design bond stress values for different grades of concrete, it is given. Our case is M20, so tau BD is equal to 1.2 plus for deformed bars conforming to IS 1786, these values shall be increased by 60%. So we have to increase this tau BD 1.2 value by 60%. Therefore, so just substitute here 0.87 into 415 into 8. 5 value is equal to 8. This is 5. Okay, into 4 into 1.2. This is a tau BD value. 4 into 1.2 and increase 60%. Why 1.6? It is increased by 60%. So that comes to 376 mm, say 380 mm.
Please calculate this. Calculate it. My answer may be wrong. Okay, now let us draw the sketch. These are reinforcement details. Okay, so this is a section. Here free end is 100 mm and at support mm 175 mm. This is 100 mm and 175 mm. These are the main reinforcement. Okay, this is the main reinforcement. The 8 mm dia at 230 mm center to center. Okay, yeah, sorry, 8 mm dia at 200 mm center to center. This is the main reinforcement, and down below these bars are distribution steel, that is 230 mm center to center. And now we have taken the development length. We start from here to here is 230, then taken band 170 mm. Okay, all together it is 170 plus 200, that is 200, 300, 380 mm. Total is 380 mm. So this is reinforcement details.